Hey, this is Eijhay and welcome back to my YouTube channel. So after several times our flight being cancelled, finally nakauwi na rin kami dito sa wakas. Nandito na kami sa Manila ngayon. 3 times ata na-cancel yung flight namin from Emirates Airlines. So thanks God talaga. At nakauwi na rin kami sa wakas, finally. And of course, as part of the due process, we are obliged to undergo quarantine. So I'm making this video to share some tips and ideas para sa mga iba pang OFWs na pang-uwi ng Pilipinas galing ng Dubai. It's my way of sharing and helping you guys para naman maging aware kayo on the process. Kasi katulad ko din naman kayo, ang daming iniisip kung ano yung magiging proseso, ano yung gagawin, alam kong nag-aalinlangan kayo. So I will share you some tips and procedure. So make sure to stay tuned, like, and share this video para sa mga kaibigan nyo o kakilala nyong OFW na pauwi ng Pilipinas. And make sure to hit that subscribe button para maging updated kayo sa mga upcoming videos ko. Syempre, related pa rin sa repatriation flight, quarantine, at hanggang sa makauwi tayo. So I decided na mag-sit-in video na lang ako kasi hindi ko na siguro maaasikaso pa ang magpa-vlog or magtatalak-talak sa loob ng airport during the process. Kasi ang hassle din nun, I will try my very best to be more detailed as much as possible. So let's get started. Hey! Boogaloo! So these are some tips and process for repatriating OFWs from Dubai, United Arab Emirates. Tip number 1, check your booking and check-in baggage allowance. So kung katulad ko kayo na nag-book sa Emirates Airline, you can just simply download the Emirates Airline apps, add your booking reference number to check whether your flight is confirmed or cancelled. The apps will notify you when check-in is already open, and you can choose your seat 48 hours before departure. Tapos make sure nyo din yung baggage allowance nyo. Sa Emirates Airline, usually 40 kg yung baggage allowance nila for check-in. Make sure na di kayo sosobra baka makaiwas na rin kayo sa additional charges. Pero kung if ever na nag-access kayo ng mga kahit kalahating kilo lang, baka siguro i-reconsider pa yun. Sa cabin allowance naman, as per Emirates Airline, cabin baggage allowance is not available. However, laptop bag, handbag, briefcases, baby items is permitted. In my case, actually yung handbag ko is more than 7 kg. It's like 8 kg ata when I check it. Pero ang laman nun is my laptop, some gadgets, and electronic devices which contains lithium batteries at hindi naman pwede yun sa check-in baggage. Basta doon sa may check-in booth, i-declare nyo na may laptop kayo sa bag. Yung ibang passenger nga, mas bulky pa yung itsura ng mga backpack nila pero pinayagan din naman. Tip number 2. Transporting from your place to airport. Sa Dubai, may travel restriction from 11 AM to 6 AM. Taxi and other public transportation is not available at that moment. But Karim is operating 24 hours. 9:10 in the morning pa ang flight namin, but we decided to be at the airport ng mas maaga para makaiwas sa mahabang pila at kung ano pang pagdadaanan sa airport. So, bumiyahe kami ng 4 AM and book a hala taxi via Karim. Tip number 3. Kung babiyahe kayo ng maaga during the travel restriction period, make sure na nakapag-apply kayo ng move permit. I'll be linking on the description box below kung saan kayo makakakuha ng move permit. Ilalagay nyo lang sa category, emergency, tapos sa reason, repatriation flight to Philippines, date and time, and wait until gets approved. Just in case na masita kayo ng police during the sterilization period at para makaiwas na rin kayo sa mga fines. Now, let's say nasa airport na tayo. Always wear your personal protective kit like mask, gloves, or kung may face shield kayo. Pagpasok mo sa airport, hanapin mo yung queue papunta ng check-in area nyo. Dadaan muna kayo sa thermal scanner. Bibigyan kayo ng travel hygiene kit, which contains facial mask, hand gloves, sanitizer, and antibacterial wipes. Tapos diretso na kayo sa check-in area. Iga-guide naman kayo ng mga airport marshal kung saan check-in area kayo.
Tapos pila na kayo for check-in. As always, maintain or practice social distancing. Normal check-in procedure pa rin naman. Pagkakuha mo ng boarding pass, diretso ka na sa queue for immigration. And of course, maintain social distancing. Tip number 4 sa immigration. May isang pila sa immigration para sa mga cancel visa na tulad ko. So make sure na dala nyo yung cancellation paper nyo. Or kung wala naman, pwede nyo naman i-check sa smart services ng Federal Authority, Identity and Citizenship. Lalagay ko sa description box yung online portal nila. Just fill up the necessary information needed. Tapos lalabas na yung status ng visa mo. I-screenshot mo lang tapos pwede mo nang i-present sa immigration. Pero kung wala ka talagang cancellation paper at nakalimutan mo i-check yung visa status mo online, pwede din naman nila yun i-check sa system. I'm worried that time because April 20 this year, cancelled na yung visa ko. Most likely 1 month and 8 days na akong overstay. Since they announced that those whose visa cancelled after March to August 18, 2020 are exempted for fines. And great news, wala namang inimpose sa aking fines. After that, diretso na sa x-ray machine. Usual procedure pa rin. Bags, gadgets, jewelries, belts, wallets must be on the tray for scanning. And after that, pwede ka nang umakyat sa boarding gates. So waiting area ng boarding gates, 1 seat apart ang arrangement. So antay-antay na lang until boarding gates will open. And while waiting, pwede ka naman magkape o mag-shop because Costa Coffee is open, pharmacy and duty free is also open. Another tips is nakapagpalit na dapat kayo ng mga currency nyo from dirham to peso or dollar. Sa airport, wala na pong peso, dollar na lang kasi wala na daw pong stock ng peso. When boarding gate is open, of course, another queue na naman o pila na naman. So always maintain social distancing. Pagka-check ng boarding pass, bibigyan kayo ng form which is the case investigation form for COVID-19. I advise na wag mo munang fill-upan. I will tell you when and why later on. Tapos sa baba ng boarding gate, may holding area which passenger will be called according to flight class. First to board is first class and business class, and after that, economy class. Then ito ang matindi guys. After social distancing implemented throughout from check-in to boarding, sa loob po ng aeroplano wala na pong social distancing kasi lahat po ng seat is occupied. So make sure to wear your personal protective kit at all times. Then another form will be distributed by the flight attendant while waiting for takeoff. That is the health declaration form which you can fill up during the trip. Then let's say nakapag-take off na tayo. They provide us our first meal, serve in a disposable box, siguro for hygiene purposes na lang din. And around 7 p.m. Philippine time, they serve us snack with popcorn, soft drinks, and an orange juice. Condition nyo na yung sarili nyo guys during the flight. Have enough rest kasi mahabang pagdadaanan nyo sa Philippine airport. So we landed. Pila na naman guys. Dadaan muna tayo sa isang booth wherein we will submit or i-collect nila yung mga health declaration form. So make sure na na-fill up nyo na yan during the trip. Separate po ang pila ng mga buntis. Tapos, thermal scanner. Iba po ang pila ng mga OFWs sa mga tourist visa or visit visa. Kami po mga OFW, hinold po kami sa isang boarding gate for briefing. 1 seat apart po ang arrangement doon while waiting for swab test. Like what I've said earlier, yung case investigation form for COVID-19 na binigay pa lamang sa boarding gate ng Dubai, dito mo ngayon fifilapan sa boarding gate na ito. Why? Kasi i-explain ng mga taga-Philippine Coast Guard kung anong section ang sasagutan doon. Tapos advisory na rin na dapat correct, accurate ang mga sagot para hindi ma-delay yung mga result ng mga swab test. Dahil na nade-delay yung mga COVID test result dahil sa mga incorrect details, incomplete details, misspelled, at wrong contact information. Buti na lang meron pa ako nung SIM card ko last vacation ko. Pwede nyong gamitin yung mga contact details ng mga relatives niyo. There will be another forms distributed by Philippine Coast Guard or Bureau of Quarantine. That is the declaration form and arrival card. Always na makinig po kayo sa mga nagbe-briefing na taga Philippine Coast Guard para correct po yung mga isasagot nyo sa mga forms at card na yun. And another tips,
Make sure nyo lang na alam nyo yung PhilHealth number nyo kasi required. Ilalagay nyo po yun sa form na pinapipilapan sa inyo. Kung di nyo naman po kabisado yung PhilHealth number, as long as you are an active member, you can simply write not on hand. Baka sila na lang yung magbe-verify. Tapos kailangan mong i-mention kung ilang family members kayo sa isang bahay including yourself. Aside from that, ipibrief kayo sa mga hakbang after releasing your certificate na negative kayo from COVID at kung paano kayo makakauwi sa inyong mga probinsya. Syempre, based pa rin yun sa mga location nyo. Pagkatapos nyo mafilapan lahat ng form, pipila na naman kayo sa isang holding area while waiting for swab test. Tatawagin kayo isa't isa, tapos diretso na sa swab test booth. Medyo natakot nga ako kasi I seen in some videos na ang haba-haba ng swab test kit, mga isang dangkal ata yun, yung halos abot yung utak mo pag pinasok mula sa ilong mo. Tapos pagdating doon, kukunin yung forms mo, yung case investigation form at saka yung declaration form, some question and answer portion, tapos swab test na. Hey! Dalawang butas ng ilong beses ang papasukan. Tapos pinaikot-ikot, kagaya ng ginawa niya sa'yo. Hindi naman siya sobrang sakit. Tapos parang may kiliti siya ng kaunti. After that, sa bunganga naman, isang mahabang parang cotton buds. Tapos dadakot ng parang sample lang sa dulo ng dila mo. And that's it. Then ibibigay sa'yo yung kapiraso or tag ng declaration form mo. And make sure na wag mong iwawala yun. After that, diretso ka na sa immigration. Ibibigay mo yung passport mo at saka yung arrival card mo. And then, pwede mo na i-pick up yung luggage mo sa conveyor. After that, sa arrival area na, which is another pila na naman for OWA food assistance. Fill up the necessary information needed, tapos bibigyan ka ng food pack. And then, another pila na naman. Baka naman sa bus transport yon. Then, sakay sa bus, which is one seat apart naman sa loob ng bus. Then, diretso na kayo sa hotel kung saan kayo naka-assign. So, ito na nga kung saan hotel ako naka-assign. Ang hotel na ito, kung saan ako nag-work sa Dubai. What a coincidence na dito sa Manila, parehas na hotel din ako makwa-quarantine. I'm currently here now at Crown Plaza, Manila Galleria. Ortigas area to if I'm not mistaken. Pagdating dito, dinala kami sa ballroom para antayin yung mga room number namin. As always, magdala ng maraming pasensya kasi bagahe mo, buhat mo. Pero syempre hindi naman nawawala sa ating mga Pilipino yung bayanihan, kaya nagtutulungan pa rin. Pagdating sa room, may upuan dyan sa labas ng pinto at dyan nila nilalagay yung meals. So next, bibigyan ko naman kayo ng sneak peek sa room ko. Anyways guys, isang tao lang po sa bawat room. Maliban na lang kung pamilya kayo. Disclaimer lang guys, maaring ibang hotel po kayong ma-assign. That's it. Hindi ko pa alam kung hanggang kailan talaga ako mag-stay dito sa hotel. Hanggang kailan tong quarantine na to. Ano yung magiging process next. So, para maging updated ka na rin siguro, just make sure to subscribe on my YouTube channel. Kung may mga na-miss man ako sa video ito, feel free to comment down below. At sisikapin ko pong sagutin lahat yan as long as may idea ako. Since wala din naman akong gagawin dito during the quarantine. Make sure to hit that subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko and related pa rin sa quarantine at hanggang sa makauwi tayo. Thank you for watching guys and I love you all.